Hello there, so this is Tulip catching up with our liberation war, and I am in Bangladesh, Dhaka, capital city, and I'm catching up with this lady who was present right in the middle of the liberation war, which happened between the forces of the former West Pakistan and the East Pakistan. The gradual emergence was Bangladesh. So we have very few of these people who were present at the moment and are like living examples, living moments of all that happened. And we'll get to know this lady and how she faced the liberation war, which was a genocide. And if you are interested, you can check up on Wikipedia, the Freedom War of Bangladesh, 1971. So without further ado, let's get to know our guest. And to give you the heads up, I'll be talking to her in Bengali, and side by side I'll be translating it into English. Here we go. আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম হায়াতুন নেসা। একটু জোরে বলবেন? হায়াতুন নেসা। So her name is Hayatun Nessa. So আপনি মুক্তিযুদ্ধের সময় কত বড় ছিলেন 71 সনে? 7 বছর বয়স। So during the 1971 war, which was a 9-month-long war from up to December when we got our victory, she was 7 years old. তো আপনার পরিবারে কে ছিল? তখন আমার বাবা, মা, দাদি, আমি, আমার একটা ছোট ভাই। আচ্ছা, তো আপনি যুদ্ধের কি দেখলেন? কিভাবে বুঝলেন যে একটা যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, কেন শুরু হচ্ছে, আমাকে অল্প অল্প করে বলেন। যখন আমরা তাহলে সদরঘাটের দিকে ওইটা বলতে হয়, আমরা যখন সদরঘাট প্রথম ঢাকা আসলাম, তখন সদরঘাটে এসে না ওইখানে বলতে আছে যে দেশে যুদ্ধ লাগছে, ঠিক আছে। ওটা তো অত ছোটো করে অত ভালো বুঝতাম না, তখন এই কথা বললাম মতন, তখন কয় কি যে দেশে মিলিটারি আসছে, আমি দেখলে মানুষ মাইরা ফেলায়। তখন আমি ওই সদরঘাটের থেকে হাইটা মানে মানুষের জিগাইতে এসি এই সংকট। So here we are that she lived with her parents and her siblings, and there is a place called Sodorghat where it's like a boating community, Nokatuka থাকে না. So she arrived that place and she saw people talking about a war and saying there's military here and people are being killed. So that's when first she became alert about something happening like a warfare in the country. ওইটা আপনাকে গরমকাল ছিল নাকি শীতকাল ছিল? গরম গরম ছিল, অত শীত না, মার্চ মাসের দিকে না? So it 25 মাসেই তো এটা লাগলো। So the war actually, it was 9-month war. The actual warfare was around the month of March, and that is the time she is saying that she first became aware of the war. And for the first time she learned to be scared of military word and that they were killing people. So তারপরে কি হলো বলেন তো? ওইখান থেকে আসতে হাইটে মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করতে করতে মানে কার্ফু ছিল তো হাইটে আসলে কেউ কিছু বলতো না, মানে ওই আস্তে আস্তে সংকট আসছি। এসে আমার এক চাচা ছিল রান্নাপাড়ার, তাকে বাসায় যাই, তখন এই তো যুদ্ধের জন্য রাস্তায় নামা যায় না, তখন কোনো মতন একটা কাজ ঠিক করে দিল আমার চাষি, রইলাম আমি ওই বাসার থেকে মানে লুকাই মিলিটারি দেখতাম। So she says, so from Sodorghat, as they started walking, it was safer because they heard that when you are walking, it's safer. So she walked with her family and came to Shankar around the deeper city of Dhaka, and she luckily found work as a helping hand in a house just around the Shankar এলাকা. তো সেখান থেকে আপনি যুদ্ধের কি দেখেছেন?
এই আওয়াজ কি গুলির আওয়াজ হ্যাঁ। শুনতেন কি মিলিটারি হ্যাঁ, এটা আমাকে একটু ওই বলেন ওই তো। যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যখন ওরা যাইতো দেখতাম বাসার দিকে জানালা দা বারিন্দায় এসে লুকাই লুকাই দেখতাম, ঠিক আছে, যে টোল দিতে আছে গাড়ি দিয়া। এটা কি মিলিটারি? হ্যাঁ, পাকিস্তানি মিলিটারি? হ্যাঁ, বড় বড় টোপ পড়া উঁচা লম্বা খুব তাই। হ্যাঁ। তারপরে এই যে ফিজিক্যালে যে যখন ক্যাম্প বানাইছিল তখন ওই ক্যাম্পের সময় যাই হোক, ওই পোলাপান না হাঁটতে হাঁটতে গেছি, আবার দেখছি পোলাপানের তো বেশি কিছু কইতো না, ঠিক আছে, বড় মানুষ ই করতো, জিজ্ঞাসতো, নাম বলতে পারতো না, উল্টা পাল্টা দইরা নিয়ে যেত পরে। So what she's saying that she was just a 7-year-old, but she was curious. So from windows and from side streets, she would see the Pakistani soldiers. She says they are very tall and big, and they used to march on the street and guard the streets. But because she was small, maybe she was not noticed. She was able to witness them moving around the city. And as she says, ওদেরকে বন্দুক থাকতো হাতে, কামান থাকতো, কামান দেখছেন? কামান তো মানে এমনি বড় করে গাড়ির মতন ছিল, যে 20 চাক্কালা, বুঝছেন, ওরা চালাই থাকতো, ওটা থাকতো। তারপরে ওরা যে ওই যে এমনি গাড়ি দিয়ে যাইতো, যে গাড়ি ছিল এর ভিতরে কান্দে বন্দুক ছিল, ঠিক আছে। পরে এরকম টোল দিত, আবার হঠাৎ 5 মিনিটের লিগে আবার কার্পু ছাড়তো, আবার কার্পু দিয়ে রাখতো, মানে কার্পু দিয়ে বেশি রাখতো, মানুষজন জানি না বাইরে যেতে পারতো। মানুষ চলছে ওই যে ধরেন চিপা চাপা দিয়া, খেত দিয়া, এইসব জায়গা দিয়া মানে বাজার টাজার করছে, মানে মেন রোডে কেউ আসতে পারে না। এইটা আচ্ছা, মেন রোডে আসলে মানে মানুষ দেখলেই তো গুলি করছে। oh, so that's it. So now that we come to the bigger, more clear part of the warfare, is that there were frequent curfews on the streets. People did not dare to come out on the streets because of the soldiers and their guns and the military other vehicles. So what happened was people were scared to come because during a curfew, whenever anyone came on the streets, they would be straight shot down. So nobody dared to come on the streets. The people moved around for survival around the back streets. আচ্ছা, আপনি যে যুদ্ধের যে গুলি বা আমরা জানি যে অসংখ্য মানুষের প্রাণ হারিয়েছে, সেটার কি অংশ দেখেছেন বলতে পারেন? মানে সেটা গোলাগুলি হয়েছে তো, অত ডরে তো আর কেউ বাইরে নাই, বুঝছেন, ভয়তে। যখন দেশ স্বাধীন হইলো মতন মানুষ, মানে যেখানে ওই বুদ্ধিজীবী যেমন মানুষ মাইরা ফালাইছে, এই যে এই জায়গায় যেমন কল্লাকাইটা, সেরকম বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় মানে কল্লাকাইটা মানুষ জেনে এনে ফালাইয়া তুলছিল। আপনি দেখছেন এইগুলা? আমি বুদ্ধিজীবীটা দেখছি, এই জায়গায় যে রায়বাজার বুদ্ধিজীবী করছে, যে ওটার ভিতরে যে শত শত মানুষ ছিল ফালানো, তারপরে নিতে আসছে যাগুলো, আর যারা চেনছে তারা নিয়ে গেছে, আর সব ওই জায়গায় পৌঁছে গেছে। আচ্ছা, তো এটা কতদিনের, মানে আপনি ধরুন সদরঘাট থেকে এই যে স্বাধীনতা, কতদিনের? 9 মাস তো যুদ্ধ চলছে। মানে আপনি এই পুরা 9 মাসের মানে শেষের দিকের কথা বলছেন, যে প্রথম এটাতে শুরু হলো, স্বাধীনতার পর এই দৃশ্যগুলো দেখেছেন? স্বাধীন হয়েছে মতন মানে এই মানুষ বের হয়েছে। আচ্ছা, so the war went on for 9 months, and in between, because she was small, she witnessed all she could around her city. But when we come to the part she witnessed, so we move on to the time when 16 December, when the country was liberated, Bangladesh became an independent country. So all the people came out of their houses, and at that time, this lady, the 7-year-old girl, also went to a place called Buddhijibi, Rayabazar, where many dead people were there. And she saw all the dead people piled up. People were coming, trying to claim their bodies of the relatives and the loved ones. So let's hear more details about what she saw and how it remained in her mind. তো একটু বলতে
বলতে পারবেন যে ওখানে যে আপনি দৃশ্যটা দেখেছেন যে কিভাবে মানে মানুষ কিভাবে মেরে ফেলেছিল বা মানে ওই যে কাজ করতে কেউ কাজ করতে হ্যাঁ, যাওয়া ধরছে ওই টুকরি সহ ওই Just- কোদাল সহ বুঝছেন ও এই- জাস্ট গুলি করে ফেলছে নিয়া কেউ চোখ বাইন্দা নিয়ে গুলি করে ফালাইছে ঠিক আছে এইরকম করে ফালাইয়া দিছে যে একটার উপরে একটা মানে যেইভাবে ধরে নিচ্ছে ওইভাবেই হ্যাঁ। আপনারা বলছিলেন যে কোথায় যেন অনেকগুলা মাথা এই যে এই 28 নম্বরে এই যে ব্রিজ 28 নম্বরে এখানে ও ব্রিজের এখানে ওই 32 নম্বরে যে ব্রিজ আছে না ওই ব্রিজের এখানে Oh my God. So now she says that at the Buddhijibi, which is a little bit far from where I am, Dhanmondi area, there were lots of people who were shot point blank. Like if they were working, just laborer with their, their baskets and all, they just be shot and piled on like things, one upon another. But horror story unfolds here when we come to, there's a tiny lake around the Dhanmondi area, and she saw lots of just heads of beheaded people, but there were no bodies. কোনো শরীর ছিল না, খালি না মাথা। মাথা ছিল Oh my God. So she just saw here, just near to this, there were just piled up heads of human beings who have been slaughtered and lost their lives for the liberation war. তো অনেক তো আপনার জন্য তো এটা ভয়ঙ্কর স্মৃতি এটা এই যে 7 বছরের একটা মেয়ে আপনি যে যুদ্ধের এই কি যে মানে অমানসিক ছবিগুলা দেখেছেন এটা কি আপনার এখনো আপনার মানে ভিতরে আলোড়ন জাগে হ্যাঁ ভিতরে প্রায় মনে হয় সব কথা মনে হয় যে দেখলাম কত কিছু দেখলাম আরো দেখতেছি এই যে যুদ্ধের শোনেন যুদ্ধের কে যে যার এখনকার যে ছেলেপেলেরা আছে এরা তো সব মানে নাই দেখে নাই কিছু না এরা উল্টা পাল্টা কথাবার্তি বলে ঠিক আছে আর যে কে এই করছে অমুক করছে সমুক করছে এটা সেটা এ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মানুষের তর্কতর্কি করে এটি আমরা দেখছি আপু যে আমি দেখছি আমার ভিতরে আমি করতে পারি আমি আর কার লোকে তক্কতে যাই না আমি কি যে যা তক্ক করে করুক ওটি আমার দেখার বিষয় না আমি তো দেখছি যে কেমনি দেশ স্বাধীন হয়েছে এতটুকু বয়সে আইসা যে কোনো মরি নেই এইটাই আপা বাইসা যাচ্ছিলাম এই কারণ আমাকে ভিতরে আর বেশি মানে নষ্ট হয়েছে কেন আমাকে ভিতর থেকে কিছু মানুষ খারাপ ছিল গেছিল ওর সাথে মেরছে ধরেন এই কার বাড়ি সুন্দর বউ আছে কার বাড়ি সুন্দর মাইয়া আছে কে মিলিটারি তো চিপা চাপা যায় না ওরা মেন রোডেই করছে মানে গলিতে পরে মানে লাস্টের দিক দিয়ে মানে ওরা ঢোকা ধরছে বাড়ি বাড়ির ভিতরে না এর আগে কোনো বাসা বাড়িতে ঢোকে নাই আচ্ছা খারাপ হলো ওরা বাসা বাড়িতে ঢোকে নাই কিন্তু পরে এই যে রাজাকার হাত মিলাইয়া বুঝছেন রাজাকারের নাম দিয়া এই ওরা দেখাই দিছে Okay. So the thing is, I asked her how the trauma lives with her after all these years, and she says it's still very vivid in her mind. And she, as a little girl, witnessed the birth of this nation. But she also mentions that there are people who have not witnessed this part or heard the story different versions, and they are not always correct versions of the war she has witnessed and the genocide it was, even if it was a drop in the ocean of all that happened in this country for the liberation. And she also mentions that the military did not go inside the corners of neighborhood, but there were people who assisted from the inside to reach out to more horrorful war crimes like rapes and killings. So they were like informers. But she does not know anyone, but she was a little girl, but that is what she has witnessed. And she says that it is just because she thinks that she is alive and the history lives with her of what she has seen. So আপনাকে আপনার
কত বছর হলো আপনার? 7 বছর, আর এখন হলো তাইলে 22 সন। এত বছরের মধ্যে আপনার এই স্মৃতিটা, আপনার যুদ্ধের স্মৃতিটা রয়ে গেছে। তা আপনার কি মনে হয় যে আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি, করে আমাদের কি আমাদের যথার্থ এই যে মানুষগুলো প্রাণ দিয়েছে, আপনার কি মনে হয় যে আমরা সেই অনুপাতে এগিয়ে যাচ্ছি, দেশ ভালো যাচ্ছে? আপনার এমনিতে জাস্ট আপনার মতামত কি মনে হয় যে দেশে উন্নতি হচ্ছে? আপনি যখন ওই সময় অনেক ছোট ছিলেন, তার পরবর্তী দিনগুলা চিন্তা করেন যে স্বাধীনতার পরে কিভাবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, আপনার কি মনে হয় যে এটা ভালোভাবে এগোচ্ছে, আমরা অনেক ভালো করছি? না, দেখি তো ভালোই আপু, আমার চোখে তো ভালোই লাগে। যে আগে কিরম ছিল, যুদ্ধের করে যেভাবে স্বাধীনটা হলো করলো, ঠিক আছে, যা আগাইতে আছে যা তো ভালোই, তো অনেক কিছুই তো অনেক জায়গায় কইরা দিতে আসি, করতেছে, ভালোই হইতাছে। আমার মনের কথা এটা, আর কে বলতে পারি না। হ্যাঁ, না সেটাই আপনার মতামতটাই আমি জানতে চেয়েছি, কারণ আমরা মানুষ হিসাবে বা আমরা এই দেশের নাগরিক হিসাবে অবশ্যই আমাদের একটা নিজস্ব মতামত আছে। আমরা সবচেয়ে বড় সত্য যে আপনি এটা নিজের চোখে দেখেছেন, জি। আপনার নিজের চোখে দেখা সত্য কথা আপনি বলছেন, আপনার মতামতটা আপনি বলছেন। সো আই আস্কড হার, how does she portray the emergence of Bangladesh and how are we progressing for all the blood that was shed for the independence of Bangladesh? And she says it's progressing very well. She has seen the country in more backward ways, and now it's progressing, and she thinks the country is running well and she is happy with it. So আপনার যে পরিবারের আরো যারা ছিল, আপনার বাবা মা ভাই বোন, কেউ কি বেঁচে আছেন? তারা কি আছেন না, এখন? আমার বাবা মা নাই, আমার এক ভাই আছে, সে টাঙ্গাইল থাকে। আর আমরা 4 বোন, এক বোন তো মারা গেছে, আমরা 3 বোন আছি। একজন দেশে থাকে, আমরা 2 বোন ঢাকা। আমার এক বোন মগবাজার থাকে। So she has 2 siblings left, দুজন আছে। 3 জন আছে, আমরা 3 বোন Yeah. আছি এখন। So they are একজন 3. দেশে থাকে। There are 3 still alive who have all witnessed that war. She has lost her parents, and so we have this witness of liberation war here. আপনার নামটা আবার একটু বলবেন? নাম হায়াতুন্নেসা। So here is our very own sister Hayatun Nessa, who told her version of the liberation war as she saw. And I was here for a few days in Dhaka, and I thought it's a story worth capturing, because these live living witnesses of such a monumental history that made a country independent should be captured in the camera. So thank you so much for watching. Thank you so much, Sister Hayatun Nessa. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে ধন্যবাদ বলেন। কইছি দেখা শুনে জানতে পারছি না, হ্যাঁ, এই জন্যই তো ধরেন এই জন্যই আমি রাখলাম। এই যে আপনার গল্পটা আপনি আমাকে বললেন, আপনার মুখে মুখে একদম ভিডিওতে রয়ে গেল। এটা তো আপনি যা দেখছেন তা কেউ বলতে পারবে না, কেউ বলতে পারবে না আপনার চোখের, আপনার মনের, আপনার মানসিক যে অবস্থাগুলো। হ্যাঁ। তো অনেক খুশি হয়েছি আপনাকে পেয়ে আজকে, আর খুব অনেক ধন্যবাদ। So she is one of the sweetest sister we have with us. She is a family member, and she has kindly agreed to talk, and that is the lucky me. Thank you so much for watching. This is Tulip.